In this video, we will learn how prepare the culture media in our lab to grow and isolate the bacteria. We need to heater, petri dish, culture media. This culture media or powder of culture media is brain heart infusion agar. We must look to the expire date, components, and how can we prepare this culture media. Gram, wet in a gram and then dissolve in distilled water. هنا طريقة العمل يشرح لك بالضبط كم توزن بالغرام من هذا الباودر الموجود بالكونتينر وبكم تذوبه من الديستل ووتر، وهل هذا سيعقم بالأوتوكليف أم لا. معظمها هي تعقم بالأوتوكليف. This expire date, always check it, and you also must check the pH. Now, firstly add 10 or 100 milliliter of distilled water in graduated cylinder, and then take conical flask, place a magnetic stirrer bar in the flask. بالبداية نقيس ديستل ووتر 100 ملليلتر من الديستل ووتر، بعدها نضع بار أو قضيب أو نضع يسمى بالمagnetic ستيرر اللي هو المازج المغناطيسي في الكونيكال فلاسك. Then the next step we need two analytical or electrical balance to weight the culture media. Now we can weight 5.2 gram of powder. Then we put the powder in the conical flask, then put 75 milliliter of distilled water. هنا بعد أن نوزن 5.2 جرام من الباودر للبرين هارت انفيوجن أو ماكونكي أو أي وسط احنا نحضره بنفس الطريقة. بعدها لا نضيف كمية الماء جميعها أو كلها بالكونيكال فلاسك، نضيف 75 مل من الماء المزال أو الديستل ووتر المزال منه الأملاح. بعدها place the flask onto heater. هذا هو هيتر وهو يمزج لنا culture media. Be sure that the heat is turned off. Then complete the amount or the volume of culture media. Then put it again in the on the heating
heater. Put the foil before sterilization. This is the electrical autoclave. Place the flask of the culture media in the autoclave and close the autoclave. You must use 1 to 100 centigrade. When the pressure is become 0, then place or pour the media in the petri dishes. This is brain heart agar. Look, brain heart agar. Then store the petri dishes in the refrigerator until you use it. In this video, you will see how can you prepare blood agar. It's the same in the preparing brain heart agar. After autoclaving, you add 5 to 10% of human blood to the nutrient agar or blood agar, and immediately pour the culture media in the petri dishes, approximately 20 milliliter in each petri dish. نضيف تقريبا من 15 إلى 20 مل. تقلب الأطباق بعد أن تتصلب، و